olw'ensonga nti abakulembeze okulwa ennyo ku ntebe kitufuukidde ekizibu. Onfuna ekizibu nti omukulembeze buli bwalwa ennyo ku bukulembeze kyova bagaana zino bulungi akola ki ava mu ddiiro. So term limit we tugizaawo ne tujja empoweringa nti omuntu yenna akimanya nti ngenda fuga ebisanja 2 nveewo oba ngenda fuga kimu nveewo. Sente nzirina sente diriwo emikono tugufuna mifune okulwawo omuntu bwalwawo ayonoona kubanga ffenna wano tuli bantu bakulu okimanyi nti nno bw'okola ekintu ng'okiddingana ne audience etuuka nekukoowa negamba ekimala kimala. So bw'ofugako katono nganzi saagala kubeera mukulembeze ebbanga ddene nedda emyezi 6 mba amaze okutereeza byenjagala ate nga system tugiwamu omuntu omulala. Akabonero ka kalabba kagenda kubeera kati. Ayi akalabba abantu be batugata muguwango gufunyiza woti noteekako wano loko olugukuyingizaamu nga tuwulutula abali benguzi besibe 2 tugenda akakabonero kagenda kuteekawo embeera ennungi mu ggwanga ate namwe bannamawulire munyigirizibwa kuba ndaba embooko nga zibayitako nga muli mu field kikye mutamanyi omuntu ogambe kyali mu buyinza ali mu nyingi ensonga ez'ebyenfuna bya Uganda ndowooza kijjobiina ebyenfuna by'eggwanga Uganda mbinako endowooza nti ngenda kwempoweringa okulaba nga bannayuganda banyiikira okukolera ewaka kuba tulina wona bannayuganda bangi abagagga naye nga bizinesi zaabwe ziri mu nsi z'ebweru. Omuntu naddira kampani eyandibadde empoweringa bannayuganda. My name Israel Ohulire and I'm from Kisoro district. I'm one of the presidential aspirants. Today I have come here to pick supporters forms to move across the country looking for supporters for signatures. Then I will first request you to, whenever you see me, just sign for me. But my major concern as a president aspirant is to restore presidential term limit. We have a lot of injustices that are going around this country. It's true, our president liberated our country, has done all that he did, we appreciated, but now he's coming to destroy what he already built. So with me, I know the reason why he's now bringing these injustices, like we have seen opponents being tortured, we have seen unfair arrests, we have seen unfair accusation in courts of law, we are seeing a lot of corruption is going around. We are seeing even our parliament, which would be a house of honor and a house of justice, being corrupt. Therefore, with my presidency, I will advocate for a presidential term limit. This will bring out to the end of dictatorship and some favoritism. For this, all injustices are happening because our president is tolerating those who are carrying out them because he still wants the highest office in the land. There are a number of things that I believe need to be changed in this country, starting with the fiscal policy. I've always been saying that we, as a developing country, have a wrong fiscal policy. We are looking at a fiscal policy that so much focuses on taxing consumption as opposed to income. Countries like Singapore or countries like Hungary have shifted their focus on taxing incomes, but instead taxing consumption. So we are looking at how best we can reduce on our income tax, but instead put the taxes on expenditure. That will see to it that our people have enough disposable income. When people have enough disposable income, they have a good purchasing power. And when they have a good purchasing power, that means there is effective demand. When we have effective demand, our people can be in position to have better lives by that. But in so doing, we have more taxes in that, and most importantly, people can have better lives to spend on food, on housing, and on other things. The other thing that I want to put a lot of emphasis on is how best we can fight corruption. I've always been telling people that corruption is cannot be fought the way this government is fighting it. Corruption can be categorized into two. There is greed-driven corruption and need-driven corruption. Most of the people still out of need. Now, how best are we going to work on the needs of human beings, of Ugandans?
And the needs that we are looking at are basically, for example, education and housing. How are we addressing the issue of housing and education? For example, we are looking at seeing to it that Ugandans, most especially civil servants, do not spend money to buy plots of land, build houses, and sleep on that capital. Many of us are sleeping in houses worth 200 million, 300 million. That money, if we have a mortgage kind of arrangement like it is happening in other countries, whereby a police officer has joined the civil service, is going to work for me for the next 30 years, there is no need for him to go into the hassle of buying a plot of land and building. That person can get a mortgage that he pays over a period of 30 years. So I'm looking at how best we can capacitate the national housing, how best we can capacitate national housing housing finance bank to focus on our mortgage sector, so that people who are in the civil service, instead of them buying land to build houses, they can instead get these houses and pay them for over a period of time. My name is Nasa Kakulu. Amanya nedobozi nze Nasa Kakulu. Nali sigenda kujja naye abantu bankubidde amasimu okuva mawanga ag'enjawulo. No mbakiga mbalugwala wawa ne bangamba jangu gwosobola ne ngamba kanzije nene waayo nene feedize emirimu zange nga kanzije empereze bana Uganda ate bali mekubwa pressure bwe nvuddeyo nensijja okukima empapula wano kakiko kebyokulonda wentegeredde nti omuntu alina omukazi wako oyina mutemu mu nnyumba yo. Omukazi alabika yeekobanye ne betuli nabo mu lwokaano luno. Ebipapula byange eby'essomero byonna abibbye mu fayiro, fayiro nkalu ateesemu gantuge. Muyinza olowooza nti nnimba ateesemu kipapula kino ky'e Kenya bye yasomera. Kati bwe ntuuse wano ebipapula byange abiggyemu, naye tekimaze maanyi ngenda kudda nkole ku nsonga ezo nsobole okwesimbawo nkiikirire bannayuganda. Tewali ddiikuula. Comedy. Anti kakati bino ebintu tubikola abantu abamu balowooza ffe tetulina bulumi nga b'artist. Ffe tulina obulumi ate kati ffe tumanyi obulumi bw'eggwanga. Ndi artist. Nina ekibiina bakiyita Mutant Films Africa, Catterwood Film Production, 12 Star Universal Pictures, bakangoba mu bibiina 161. Kati abantu bagamba lwaki tulaba nti kati ekifo ekyandibadde ekyokuntiko ekyobuvunaanyizibwa ennyo mwe lwaki musazeewo gamuleete Katema? Kati ate Museveni ye yali wa buvunaanyizibwa bwe yajjira. Museveni yagenda okujja nga talina nakyagwamu. Wakoma mu kibiina ki? Nze nakola mpaka senior 6 nenvaawo ne ngenda Makerere awo na points meka ku senior 6. Nzaali 27 saakola bubi wensuubira. Point tezituukangako kwa 27 we nafulumira. Mwaka ki? Nafuluma 2011. Zaali zikoma kwa 3 so nengende Makerere nenkolayo ka diploma mu arts. Wetaaga kugenda mu ddwaliro ly'emitwe. Kakati omukyala ogenda musangayo wakaawo. Era kati nkimanya ndaba ne banna abamutuukako kati mugambe simusangawo. Ye Nakato liita. P7 agikola 26 ku lusomba liita Buganda Road. Era nakola bulungi nnyo nafuna 12. Oyagala kubeera president naye oyagala kukozinga violence at home ate? Anti kati olaba abakazi batyo tebeetaga kubeera mu ggwanga baba bagenda ddyonoona. Kati omukazi waakuliramu olukwe bw'atyo abadde tasobola kumuteera butwa mu mmere kweri. Lwaki owaayiriza omukazi? Nkubu Dume Kabakazi Chief from Kamira Mituba Mwenda Kamira. What's your vision for this country? My vision, freedom. About freedom. Yeah. Problem Uganda has no freedom of speech. Citizenship is not good. For example, obuzibu bw'ettaka. Sijja bannange munansonyiwa ninamu ekiwugwe nyinza obutasobola kukozesa gundi. But you have supporters who don't understand Oh. Especially in different parts of the country. Musooke mumpeemu akadakiika katono.
Your AI. Your name and why you've come here today. I'm come here to pick election. Your name? Naye mumanyi oluzungu tujja dukola nga tugenze okwogera ne gundi. Nedda ssebo lwe tutandika nalwo. Your voters must understand you. Bajja kuntegeera gwe bandekere. Your name? My name is Edward. What has prompted you to come into this race? What has prompted you to come to join this race for president? To liberate this nation. How? From a dictatorship. How? Like no term limit. I want to restore a term limit. Restore a federal system. How will you raise the requirements that are key for you to join the presidential race? Requirements? I say A-level. The requirements, the money, the signature. Nga tujjeko ekyokugamba nti nze Dirida Musa nze ayagala okubeera obwa president. Tuli mu kukunga ne bannaffe abalina enzikiriza ze zimu ng'ezaffe, ebirowoozo bye bimu ng'ebyaffe, ebirubirira bye bimu ng'ebyaffe, ebyeyo Uganda gye twagala efaanane. Nti ku mulundi guno tulina kye twagala okutandika nga Liberation Movement Uganda, kye tuyise Democratic Opposition of Uganda. I'm a lawyer by profession. Currently, I'm a student doing a Master of Laws in Natural Resources at Kampala International University. What prompted me to pick the presidential nomination forms is I want to be the face of human rights. I'm looking at rule of law. There has been a deterioration of the human rights situation in the country. I'm looking at judicial independence, separation of the powers. I am also looking at protection of fundamental human rights. And when I speak about protection of fundamental human rights, I am looking at demilitarization of the courts of law. I personally do not support civilians being tried in the courts of law. And when you look at the people, the tribunal that do preside over those cases, some of these generals do not even have a background or any legal background in the law. So I really do not like the demilitarization of the courts of law. We are a free people. Uganda is a government of the people, for the people and by the people. And as a youth, I have been inspired to come up and contest for presidency because indeed the situation is deteriorating. One person can still make a difference. Then as a natural resource lawyer, I am looking at equal distribution of the proceeds of the revenues from the oil and gas industry, how also are the rights of the extractive industries being protected. We are looking at the host communities. They are definitely feeling the impact of the extractive industries. How have the government come into tekabangako nakana akaluka pya tekabangako bukicha tuzalibwa 2025 tebangako so kanu kalala nnyo tosobola kala kuka comparinga n'obwagwa betwamala okuyitamu. So buli kalulu kaba kanjawulo mu ngeri yako, akamu kabeeramu bangi, akalala kabeeramu batono. So nakano akalulu kano ke tulimu kanjawulo nnyo kuba naye kitatuuka amateeka agafuga gakyali gamu naye okwewaayo kutosobola okugamba nti kati omwaka guli mwali mu 10 kati mujja kubaamu 8 oba 7. Kyo ekibeerawo kitutambula nakyo, abavaayo betutambula nabo. So ebyaliwo ennaku ku biseera biri si ebikola olunaku olwaleero. Abakakiwe b'ekulonda tuli bulindaala, buli nsonga yonna, buli mbeera yonna ejjawo kasita ebeera mu mateeka nga temenya teeka, ffe tubeerawo wano nga bwe tuli okwaniriza abo abaana abazze
nga batuukiriza ebyo ebisaanyizo ebyetaagisa okukima empapula. Tulabeko abantu babiri abanoonya empapula naye ate akakiiko tekabawadde. Nsonga ki ze mwesigamyeko okugamba nti bano temubawadde empapula? Zirina okuba nga ziri emu ku ezo esatu ze njogeddeko. Bwebanga si bannayuganda, bwebanga si balonzi, tebali ku nkala z'abalonzi, oba bwebanga tebalina empapula ziraga nti balina obuyigirize obwa siniya ey'omukaaga oba kudda waggulu, abo kiba kitegeeza nti tebatuukiriza bisaanyizo ebyo. Tewali nsonga ndala gye tukozesa nti oba oli mumpi, oba oli muwanvu, oba ozze mu lugabire, oba ozze mu kooti, ebyo wekaza